مرحبا. Hello everyone. في هذا الفيديو سنرى 7 كلمات وهي My, your, his, her, its, our, their. وسنوظفها للتعبير عن أولا الملكية لأشياء مادية كانت أو معنوية. My pen. Your opinion. ثانيا لتحديد طبيعة علاقة الأشخاص ببعضهم البعض، شخصية كانت أم مهنية. His brother. Her doctor. ثالثا لنسب الأشياء أو الأماكن للأشخاص بدون ملكية حقيقية. Our house. Their town. الآن سنرى المزيد من الأمثلة عن استعمال هذه الكلمات. زوجتي. My wife. Susan is my wife. فكرتي. My idea. It's not my idea. كتبي. My books. These aren't my books. والدي. My parents. My parents are here. منزلك. Your house. Your house is amazing. ابنك. Your son. Is that your son? هاتفك. Your phone. Is this your phone? حقائبكم. Your suitcases. Are these your suitcases? سيارته. His car. His car is nice. أصدقاؤه. His friends. John is having dinner with his friends. ابنة أخيه. His niece. This is his niece. اسمها. Her name. Her name is Sarah. فستانها. Her dress. I like her dress. ذراعها. Her arm. She broke her arm in a car accident. لونها. Its color. I like this hat. Its color is beautiful. طعامه. Its food. The dog is eating its food. سيقانه. Its legs. Look at its legs. They are very short. معلمتنا. Our teacher. Our teacher is absent. زميلنا في العمل. Our colleague. George is not our colleague. بيتنا. Our home. Welcome to our home. سيارتهم. Their car. Their car is at the mechanics. أصدقاؤهم. Their friends. They're playing with their friends. والدهم. Their father. They work with their father. آذانها. Their ears. These are African elephants. Their ears are very big. محركاتها.
their engines. I cannot fix these cars. Their engines are too old. ملاحظات. من خلال الأمثلة التي رأيناها اليوم تكون قد لاحظت أن الشيء المملوك الذي نتحدث عنه دائما يتبع الكلمة الدالة على ملكية الشخص للشيء. My book. نفس الشيء بالنسبة للاسم الدال على طبيعة العلاقة التي تربط الأشخاص ببعضهم البعض. Her mother. كذلك يجب أن نعلم أنه إذا ما تغير عدد الأشياء المملوكة أو عدد الأشخاص الذي يتم نسبهم للآخرين فإن الكلمة الدالة على الملكية لا تتأثر بهذا التغيير. Their book. Their books. Your sister. Your sisters. Your child. Your children. كل الكلمات التي رأيناها اليوم لا يكتمل معناها إلا إذا أضفنا لها اسم الشيء أو الأشياء المملوكة أو الاسم الدال على طبيعة علاقة الشخص أو الأشخاص بالآخرين. لنرى مثالا عن ذلك. هذه الجملة خاطئة ومعناها غير واضح لأنه لم يتم قول الشيء الذي يوصف بالجميل، والصحيح هو أن نقول مثلا شعرها جميل. Her hair is beautiful. لنرى مثالا آخر. نفس الشيء، هذه الجملة غير مفهومة، لكن نستطيع أن نقول مثلا أخوه طبيب. His brother is a doctor. لنستمع معا إلى نطق الكلمات التالية. Your. His. He's. It's. Their. ما نلاحظه هو أن نطق الثنائي His. و He's. متقارب، لكن نطق الثنائي Your. والثنائي It's. وأخيرا الثنائي Their. متطابق، الذي سيساعدنا في التفريق بين الكلمات الدالة على الملكية Your. His. It's. Their. والصيغ المختصرة للكلمات Your. He's. It's. Their. هو سياق الكلام. وإذا قمنا بكتابة أو قراءة هذه الكلمات فإن طريقة كتابتها سيساعدنا كذلك على فهم معنى هذه الكلمات المتقاربة أو المتطابقة النطق. إذن كخلاصة، الشيئان اللذان يمكن أن يساعدانا في الفهم والتفريق بين الكلمات المتشابهة النطق هما سياق الكلام وطريقة كتابة هذه الكلمات. لنرى أمثلة عن ذلك. أنت متأخر. You're late. أصدقاؤك هنا. Your friends are here. هو طبيب. He's a doctor. زوجته معلمة. His wife is a teacher. إنه هاتفي. It's my phone. بطاريته شحنها منخفض جدا. Its battery is very low. إنهم هنا. They're here. تلك سيارتهم. That's their car. حالات خاصة. إذا كنا نتحدث عن جنين أو رضيع لا نعرف جنسه وأردنا الحديث عن شيء يملكه أو أردنا تحديد علاقة الآخرين به نستعمل كلمة it's. الرضيع يشرب حليبه. The baby is drinking its milk. الرضيع مع والديه. The baby is with its parents. عند التحدث عن الطفل بصفة عامة، أي إذا كنا نقصد الولد والبنت في نفس الوقت، نستعمل كلمة it's. الطفل يتعلم من والديه. A child learns from its parents.
إذا كنا نتحدث عن المراهق أو الشخص الراشد بصفة عامة، أي إذا كنا نقصد الذكر والأنثى في نفس الوقت، حينها إذا أردنا أن نتحدث عن شيء يملكه أو أردنا تحديد علاقة الآخرين به، نستعمل كلمة their. المراهق يستعمل هاتفه كثيرا. A teenager uses their phone a lot. الشخص ينبغي أن يعرف حقوقه. A person should know their rights. المعلم الجيد يعرف تلميذه. A good teacher knows their pupil. إذا عرف جنس الحيوان وأردنا أن نتحدث عن شيء له أو علاقة الآخرين به، نستعمل كلمة his أو her. الأسد يلعب مع أشباله. The lion is playing with his cubs. كلبي مريض، إنه لا يأكل طعامه. My dog is sick. He's not eating his food. القطة ترضع صغارها. The cat is feeding her kittens. أما الآن فأقول لكم إلى اللقاء، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. Thanks for watching. Bye.